Weezdom akuwe na vision, aachane na Bahati. Inakuwaje watu wangu wa nguvu? Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment P, and by the way the A is always for amazing. Tupo Fema Awards 2021 and miongoni mwa wana ambao nimefanikiwa kupatana nao ni the chairman himself. Tulikuwa na wewe jana, by the way, nilikula jana hata nilipofika kwa nyumba sikukula. Unajua ukikuja kwa chairman mlikula kuku? Kwa chairman mambo ya gospel ni namna hiyo. Hiyo kuku mlishiba? Bas, kazi ya chairman. Yes. Kwa vipi lakini umepiga luku? Hii luku iko sawa. Yesu amenibariki. Jacket kali sana. Kila kitu kikali. Hii kama ya shilingi ngapi? Jacket hii ni ya millions mingi bwana. Yaani pesa za Tanzania nyingi sana hii. Yeah, and of course you've emerged with an award and it's the Industry Contribution Award. Okay. How do you feel being recognized, you know, after so many years of hard work, after so many years of pushing and you know challenging people in the industry, unapokea award? This is just one of the awards ambazo umechukua. Of course umeshinda awards nyingi. How do you feel? Na feel vizuri. Yaani naona Wakristo wameniambia tu wamenipea awadi ndio niweze kuendelea kuwakanya wale ambao akina Poze, akina Bahati. Yaani awadi wamesema Poze wakome. Akina Sid warudi ama waende hivyo. Hii awadi walimaanisha hivyo. Kwa hivyo unaona warudi ama waende? Yesu anapokea kila mtu. Willy akiokoka leo Yesu anamkubali. Bahati akirudi Yesu anamkubali. Yaani Yesu akatai mtu yeyote. So warudi. Yeah, and of course pia a lot has been happening in the industry. Like now we were having a conversation right there na upcoming artists and they were really complaining kwamba people don't support them. What do you have to tell them? Mchungaji amesema wala ukiwa na project ambayo ina vision itakufa tu. Na ministry ya muziki wa Kikristo ni calling. Mimi Ringtone sijaiita mtu yote aimbe. Wameitwa na Mungu. Na vision ambayo inatoka kwa Mungu, Mungu anaisustain. Vision yako mwenyewe ukikufa hata inakufa na wewe. Sawa, so wasanii wa kisasa nataka ku encourage kama vision ni ya mbinguni, ni ya Mungu, wajue kwamba nguvu zao zitatoka mbinguni. Kama vision ni yao ya kibinafsi, hata wao wenyewe kifariki inaenda na wao. So wategemee Mungu. Yes. While you were coming up as an artist, kuna wasanii pengine unaweza sema kwamba walikushika mkono wakakufanyia audio, wakakufanyia video, wapo kweli? Mimi sikuwa hii lipiwa na msanii yoyote audio. Mimi nilikuwa nimeishi kwa Rafton, nikakula chakula, nikalalia kitanda. Nililani kutoka kwa Daddy Owen. Daddy Owen ni brother ya Rafton. Hakuna siku Daddy Owen alilipiwa studio na Rafton. Alikuwa tu anakula chakula na anaenda anahaso. So wasanii nataka niwaambie, hata ndugu yako, hata baba yako, hata nani, si lazima kusaidie. Vision ni yako, talent ni yako. So long as uko hai, unaweza jituma. Kama wewe si kiwete ama kilema ama kipofu, unaweza fanya mjengo, ukusanye pesa, uinvest kwa talent yako. Yaani unaweza fanya vitu vingi. Tumia tu, just think out of the box. Jitume tu, usipojituma then uwezi. Looking at the gospel industry a few years ago and right now, sasa ni kama imeanza kuamka, lakini tukiangalia hapo awali ilikuwa imeshuka kidogo. Unahisi ni kwa nini the industry ilikuwa imeshuka? You as the chairman. Gospel industry ilishuka kidogo kwa sababu kulikuwa na wasanii ambao hawakuenda Sunday school, hawakuwa wanajua mambo ya Mungu, akina Willy, akina Bahati. Unajua Willy hawezi ombea mtu aokoke. Na msanii wa gospel ni kama mhubiri. Unafaa unaweza kutana na mtu sahihi hajaokoka akwambie, Ringtone, mimi nataka kupokea Yesu. Unaweza mlead apokee. So kuna wasanii walikuja kibiashara kwa sababu waliona gospel ina trend na Mungu alikuwa anawatoa. Hii generation kama leo umeona wasanii wakali, young generation wana take over. Yaani hata Ringtone hawezi wazuia. Yes. People really don't know, ama pengine mimi sijui Ringtone at what point uliokokaga, ni nini pengine kilifanyikaga maishani ndio ukakuja ukaokoka? Mimi niliokoka siku nilienda Mombasa kutafuta mnyanya mzungu anioe ndio nifaulu. Mimi nilikuwa na ndoto nne kwa maisha yangu. Nilikuwa nataka kabla nikufe nipande ndege. Nilikuwa nataka kabla nikufe niendeshe gari langu. Mimi nilizaliwa kwa nyumba ya mchanga. Nilikuwa nataka kabla nife niishi kwa nyumba ya iko cemented. Na ya mwisho nilikuwa nataka kabla nife niende ng'ambo, Amerika. So nikaenda Mombasa nikaona shortcut ni mnyanya mzungu akinioa, nilisikia nasikia wanakuja na pesa kutoka ng'ambo. Akinioa ananipeleka ng'ambo, ananifanyia vitu vyote. Kufika Mombasa nikakosa mnyanya mzungu, nikakutana na jamaa akaniambia hauhitaji mzungu kufaulu kwa maisha, unahitaji Yesu. Akaniombea nikaokoka. Ile mistake nadhani niliyaifanya kubwa kwa maisha yangu, mistake mzuri ni kuokoka. Wakati niliokoka mambo yangu yaliingia kwa line, nikamtegemea Mungu na nimefika mahali nimefika. Bila baba, bila mama, bila family, bila anything.
hivyo tu. Tangu uokoke haujawahi hata kubackslide hata siku moja? Biblia inasema kazi ya msalaba, kila asubuhi unabeba msalaba na kumfuata Yesu. Inamaanisha kuna dhambi zingine unaweza fanya hata bila kujua. So kila siku lazima tutubu. Umeelewa? Yaani kazi ya wokovu unatubu kila siku hata kwa dhambi zenye uoni, hivyo tu. Yeah. And of course leo nimekuwa na a very amazing conversation, not really amazing but a very controversial conversation with Weezdom. Leo nimekuwa nipiga story na Weezdom. Yeah. And Weezdom kuna vitu ameniambia kuhusu Bahati, na wewe being among the people ambao wako kwenye industry, I just want to know your take. Amesema kwamba Bahati amelead kwa downfall ya wasanii ambao walikuwa wana work na yeye. Amesema kwamba Bahati hakuwa anamlipa. Do you know Bahati as a person? Mimi namjua Bahati. Bahati ni rafiki yangu. Na nataka kusema hivi, wale wasanii ambao wana give up kwa sababu ya Bahati, then hawakuwa na maono kwa maisha. Hata mimi hata kama naongea vile naongea juu ya Bahati, Bahati ni rafiki yangu. Lakini ila mahali tunakosania na Bahati ni kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ameacha kazi ya Mungu, ameenda kwa kazi ya club. Hapo ndio tunakosania. Like otherwise mimi nampenda, ni ndugu yangu mdogo. Weezdom namtaka kumadvise. Hauwezi niambia Weezdom alizaliwa na vision yake kabebwa na Bahati. Weezdom alizaliwa ako na mikono, ako na macho, ako na akili, na Weezdom anapendwa na Mungu venye Mungu anapenda Bahati ama venye ananipenda mimi. Weezdom akuwe na vision, aachane na Bahati. Hivyo tu. Hivyo tu. Floyd tumekuwa tukiona wasanii wengi releasing EPs, releasing albums, lakini Ringtone Mr. Chairman ametulia, afuati hiyo wave. Pengine kuna this coming year, inaanza next week, kuna pengine vision ya kuona Ringtone akiingia kuanza kufanya albums, because wasanii wengi wamekuwa wakijitokeza kufanya EPs and albums. This coming year niko na mambo makubwa napanga. Nitakuwa na album yangu na launch, but collab album. Na maybe itakuwa na nyimbo moja mbili zangu, lakini mostly itakuwa collab album na wasanii kutoka Kongo, wasanii kutoka Uganda, wasanii kutoka Nigeria, Ghana, South Africa. Basically niko na wasanii wengi ambao nimeweka kwa hiyo album yangu, na wengine wa Tanzania kama akina Good Luck na wengine. So hii coming year na launch album. Na launch album kwa sababu kila mtu ananiuliza album. Hivyo tu. Na muziki wako you as Ringtone, one of the trends ambazo nimekuwa nikinotice is kwamba you work mostly and very well with legends. Why is that? Nitafanya collab kadhaa na upcoming musicians. Kwa sababu nafaa kufanya. Si eti nakataa. Nitafanya na venye nimekuja leo nimejua upcoming musician kama wawili watatu, kama huyu ameshinda male, huyu ameshinda female. Huyo kuna mwingine msichana mdogo aliimba. Wasanii kadhaa nimewajua. Huyo mnaweza mkafanya kitu kali sana. Ndio nimesema inaanza na relationship ya undugu, ndio ministry inatokea. So kupitia hii platform ya Fema nadhani nitaconnect sana na wasanii upcoming na tutafanya vitu kadhaa, lakini mimi si Mungu wa kuinua mtu. Tunaweza fanya hivyo tu, tutafanya kazi. Mipango ya ndoa? Ringtone is single, not married, not worried. Kwa nini mnaniharakisha? Kwa sababu mimi nafanya kazi ya Mungu, Mungu ashughulikie yangu. Hata naweza kuwa ule msanii ameimba mdogo, ndio Mungu amesema basi atakuja kuwa mama. So mambo ya ndoa tusiingilie sana. Mimi unajua Yesu anaweza rudi wakati wowote. Cha muhimu si eti nitaambia Yesu nilizaa watoto kadhaa, nilikutumikia, nilileta watu wengi kwa ufalme. Hiyo ndio kazi kubwa. Pengine mimi nilikuwa nafikiria 2022 utakuwa na mipango. Bana, mimi najaribu kufuata msalaba, Yesu ashughulikie yangu. Lakini cha muhimu kwangu kuoa sio muhimu. Cha muhimu kwangu mwaka ukiisha ni watu wangapi Ringtone alifanya wakaokoka. Hiyo ndio muhimu kwangu. Unamuombaga Mungu lakini akupatie mke? Naomba bana. Sema wakati ndo bado. Anyway, Apostle Paul alisema kuoa si muhimu. Yani ngoja nikwambie, huwezi kosa kwenda mbinguni kwa sababu hukuoa na uzae. Huwezi kosa kwenda mbinguni. Yes. Yeah, amazing. Nataka uzungumze tu na anyone ambaye amekuwa hapa kwenye Fema Awards, any upcoming artist ambao amekuwa hapa na pia mashabiki wako wa kila siku. Nataka tu kuambia wale watu wote ambao wana watch sahi ni kwamba gospel is back, gospel is big, gospel ni noma. Yani hata nawahurumia wale walihama, gospel ni noma yani. Hii event ilikuwa kali sana. Hata nimeshangaa. Nimeshangaa sana. Watu wa kidunia hawawezi panga event kama hii. Hawawezi.
Once more, congratulations for this award. Mazemina kukubali sana Mr. Chairman, na nakutakia kila laheri kwenye safari yako muziki, in your new album, na pia kwenye mipango ya ndoa. Anyway, nimekuwa nikipiga story na Mr. Chairman mwenyewe, anaitwa Ringtone, na pia one of the people pia ambao wako hapa anataka kupiga nao story ni miongoni mwa DJs ambao wanafanya vizuri sana in the gospel industry, anaitwa DJ Lebs. Inakuaje bro? Niko poa sana bro. Asante sana kwa kuja. Thank you bro pia. You are among DJs ambao mmejiembed sana kwenye gospel industry. We've seen wasanii wanakuja na kutoka kwa gospel. Imekuaffect wewe as a DJ? Basically ime affect industry, but pia God amekuwa akiclean nyumba yake. Juna na wale wase wanakuja wanatoka ni kumaanisha they were here for other things, not for the kingdom of God. And sunana umeona all of new artists being celebrated here. Kumaanisha gospel is coming with a new people and wanaenda kutesa mbaya. Wenye wametoka hawana bahati. Watapata time, wakirudi watapata, yani tushaenda mbele. Yeah. Amazing. And you guys have an amazing event yenye itakuwa inafanyika 31st. Tell us about it. Yeah, we have an event inaitwa Vuka Mwaka na Christ. As you know, for the last like 3 years TSO and group party hazijakuwa, so pia imekuwa a major thing, imefanya gospel irudi down. So we decided to partner na Fema and some few other people. We organize an end of the year party ambayo itakuwa pale K-Mall Kangundo Road, and tuna plan ku party for Jesus. Watu wanataka tu kujua who are among the few artists ama among the top artists ambao watakuja pale, wapate tu sababu ya kukuja. Number 1, event inaanza 4. We have like 40 upcoming artists ambayo wasikia wata perform from 4 before the main event ianze. Then we have a big event. Tumefanya the event ikue na everyone. Ina capture from the young to the old. Like we have Solomon Mkubwa, to Mashmwana and Masterpiece. We have Shirwa GP for the central people. We have Steven Kasolo. We have Mbuvi for the eastern people. So it's a family event. Anyone akikuja hapo atafit into it. And it's also an event ambayo it's family friendly. Hakuna vitu mbaya zitakuwa zinafanyika. It's Jesus party. Yani hiyo jina Jesus, ukisikia Jesus unajua hakuna kitu mbaya inafanyika. Yani ni event tunakam tu ku praise God na tuvuke mwaka in style. Unajua pia kuokoka si kuboeka. Haimaanisha tukiokoka tunaboeka uafan. Tunakuja kuwa fun ndani ya Jesus. Hivi wewe kama gospel DJ ukikaa hivi uone watu wa secular wanajibamba, wewe ukui tempted? Temptations zipo, but maombi inatusaidia. But pia si ati wanajibamba kutuliko. Wacha ndani ya God tunakula raha. Wacha nikwambie, before hata hii secular irudi kutesa, we've been there for the last 10 years. Gospel music. Kuna time I was working with Bahati, Mr. Seed. Tulikuwa naenda events, yani inabidi our secular wa headline, tuna headline as gospel artists. So in gospel kuna ni shake up kidogo, but tunairudisha fi. Nasikia Mr. Chairman amesema gospel inarudi. Si inarudi, haikuisha. Wasanii ndio waliisha. Gospel ni kitu imecreatiwa na God, so iwezi isha. Wasanii ndio waliisha. Mungu mbona amalize kitu alianzisha mwenyewe? Gospel ni God, mbona ajimalize yeye mwenyewe? Gospel ijaisha, gospel iko. Wasanii ndio waliisha. Upcoming artists wamekuwa kiteta sana pale kwenye pale kwenye event, wakisema wasupportiwi. You as DJ Lebs and pia najua una work na Triple P. Do you guys support upcoming artists? 100% upcoming artists to Ulize, and that's why I'm here. I've been part of organizing this event. We support them ni vile maybe they want too much from us, and what we can give, we are looking for numbers, so tuna slot a certain percentage for the new artists, and because we also want our shows to have numbers, we also play with the big artists, but tuna our support 100%. Amazing. Anaitwa DJ Lebs, tumekuwa tukipiga naye story, and of course ana support sana wasanii. Mcheki pale kwenye mitandao ya kijamii @DJ Lebs, right? Lebs the DJ, mcheki pale mazee. Kama wewe ni upcoming artist, you have good music, you have quality music, mcheki pale, ataweza kuwa na kusupport. Maneno kwa mwisho kwa mashabiki zako? Manze, mkip kutusupport, mtuombe na kila kitu itakuwa poa. Amazing.